അംഗീകാരത്തോടുകൂടി തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് പവൻ നല്ലെണ്ണ. പ്രകൃതി നൽകും നന്മ. Milky Mist sweetened condensed milk is made from cow's milk. The processing includes world-class machinery and high-end automation. പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയും മലയാളം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണ്. Me speaking Malayalam, that's not such a big deal. Like there's so many other really hardworking people and they're speaking 3, 4, 5 languages. 5 വർഷമായി ഞാൻ പഠിച്ച്, പക്ഷേ എൻ്റെ മലയാളം കുറവാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ്. Do you understand the Malayalam movie completely? No, I need subtitles. അറിവ് ലൈഫിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? I feel more motivated to do my language work. Really? Yes. അറിവ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് വരുമോ? കുട്ടിയുടെ privacy നല്ല important ആണ്. I don't want to make my child content. My child isn't content. I feel that the children need to choose for themselves, if they want to be online, if they want to. Hi, hello dear viewers, welcome to the show Ice Break with Veena. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് മലയാളമൊക്കെ പലർക്കും പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, എസ്പെഷ്യലി ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഒട്ടും പറയില്ല, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷ പഠിച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്ന എലിക്കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇന്ന്. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എലിക്കുട്ടി. ആക്ച്വലി നമ്മളിന്ന് മുഴുവൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണേ. കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒരുമിച്ച് ഓക്കെയാണ്. ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയും മലയാളം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന്. ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം മലയാളത്തിന്റെ ഗ്രാമർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനറാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. സോ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ മലയാളം ചെയ്തു. സോ എൻ്റെ മലയാളം ലെസൺസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ യൂട്യൂബിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിച്ച് സോ എന്നെ തന്നെ സ്വയം പഠിച്ചു. അടിപൊളി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി, ഇപ്പൊ അറിവ് വന്നു. അറിവ് ലൈഫിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി, കാരണം എനിക്ക് നല്ല സഹായമുണ്ട്. സോ എൻ്റെ മദറിനാളും നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹെൽപ്പും ഒരുമിച്ച് വാവയെ കെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഫോക്കസ് എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ്. എനിക്ക് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ അഡിഡഫ് പ്രസ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് അക്ഷരങ്ങൾ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കി. ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, പക്ഷേ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മലയാളം വവൽസ് ത്രൂ ദി ഐസ് ഓഫ് എ മലയാളി ഗേൾ. ആൻഡ് സോ അടുത്ത വർഷം ഈ പുസ്തകം വരാം. എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഒരു അഡൾട്ട് കോഴ്സ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു publisher there will be a publisher picking up an adult course book. And also എല്ലാ മൺഡേ ഒരു ബിഗിനർ മലയാളം കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്കോർഡിൽ. സോ മുമ്പ് 8-10 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഫ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലാസ്സസ് ആണ്. സോ നല്ല സന്തോഷമായി. It's just been really nice because even with the baby I have the help and the time. And I'm here in Kerala and I'm around the culture and the people and the language. True. So that's been really helpful. എത്ര തവണ എലിക്കുട്ടി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് so far? നല്ല വാട്ടം നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് വെക്കേഷൻ ആണ്. ഏപ്രിലിൽ വെക്കേഷൻ അല്ല, പ്രഗ്നൻസിയും ഡെലിവറിയും ഒരു വെക്കേഷൻ അല്ല. ഏപ്രിലിൽ ഞാൻ വന്നു. പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ
താമസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡിസംബറിൽ തിരിച്ചു വരാം വിയറ്റ്നാമിൽ. You'll be going back to Vietnam. അതെ. അർജുൻ എങ്ങനെയാ എലിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളം പഠിക്കാൻ? ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം മുമ്പ് അർജുൻ ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആയിരുന്നു, ടീച്ചർ അല്ല. സോ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റെങ്കിൽ, പക്ഷേ you can't always teach a language even if you can speak it, അല്ലേ? സോ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, മുമ്പ് അർജുൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയെന്ന് പള്ളി. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സെയിം ആണ്, ഓണാണ്. അല്ല, പള്ളി പള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ നല്ല ദേഷ്യം വന്നു. എങ്ങനെയാ? സോ പതുക്കെ ഞാൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി. ഫ്രണ്ട്സും ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെയാണ്. ഐടോക്കി കുറെ മലയാളം ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നല്ല മലയാളം എന്തൂസിയസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രമിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ കണ്ടുമുട്ടി. സോ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ സെൽഫ് ടീച്ചിങ് ചെയ്തു. അറിവിനെ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഓൺലൈനിലോ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അറിവ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് വരുമോ, കാണോ, എങ്ങനെയാ? കുട്ടിയുടെ പ്രൈവസി നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്റെ പേജിന് കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് I feel that the children need to choose for themselves, if they want to be online, if they want to. So at this age, he can't make this decision for himself. So I don't want to make my child content. My child isn't content. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാവയുടെ ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ചെയ്യുന്നില്ല. വാവ ഇപ്പൊ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ആദ്യം പഠിക്കുക? മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ? സോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വാവയെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. It's been 3 months. അതെ. ആൻഡ് അർജുനും ഞാനും ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. വീട്ടിലൂടെ ഭാഷ മലയാളം ആകണം. കാരണം ഭാവിയിൽ കുട്ടി ഒരു ഡോമിനന്റ് ലാംഗ്വേജിൽ, we won't always be in Kerala. So he'll be exposed to all different languages. Correct. So വീട്ടിലെ ഭാഷ മലയാളമാണെങ്കിൽ നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. Correct. സോ എളുപ്പമാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഭാഷ. ഗ്യാരണ്ടി അല്ല, പക്ഷേ ബെടവാണ്. ഭാവിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം. എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ യുഗസ്ലാവിയയിൽ നിന്നാണ്. സോ സെർബിയ ഭാഷ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലീഷും സ്പാനിഷും ഉണ്ടാവും. സോ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എലിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു മദർ എന്നുള്ളൊരു എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് when you become a mother? I feel more motivated to do my language work. Really? Yes, because I feel like I want to create the materials and I want to create things that are going to help not just my baby but also my baby's generation, because nowadays it's becoming more globalized. Correct. And even Arjun, when he was looking at things like encyclopedias and things for children, he saw that there wasn't a lot of Malayalam content. So he feels inspired to work on more projects and everything to promote Malayalam. So and also earlier this year, in February, when I was still pregnant, 2 very important people involved in Malayalam education passed away. One of them being Professor Moag. He was a person who developed the Malayalam curriculum at University of Texas Austin. And with him passing away and with my child about to be born, I just kept feeling this pressure, like, I need to keep working toward this and keep making things more accessible. And it made me want to push for getting my books published and finding more people to work with me and things like that. So I think when anyone has a child, they often think about the future. So far ഇതുവരെ എലിക്കുട്ടി കേട്ടതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം വേർഡ് ഏതായിരുന്നു? മലയാളത്തിന്റെ വാക്ക് ഭയങ്കര പ്രിസൈസ് ആണ്. If you want an exact meaning, the word gets longer. So ഇത് agglutination എന്നാണ്. This is a linguistic term, agglutination. So ഒരു exact meaning വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കുറെ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഇതും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാനും അർജുനും മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ലോറ കേവ്സിലേക്ക് പോയി. സോ ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടാക്കി. ഈ വ്ളോഗിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു
Guhagalilekulla. Guha, cave, kal, plural, il, to, lake, towards, ulla, adjective. Guhagalilekulla, yatra. So in English, it's 5 words, a journey to the caves, but in Malayalam, it's 2 words. Or another example, when you go to the Kochi metro, you'll see the sign. In Malayalam, you see this big word. Purathalekula. പുറത്തേക്കുള്ള Yeah, and vari. But in English, just exit. correct. Right. And so people are like, oh, why is it so long? And I'm like, it's long because it's giving the exact meaning. It's going toward the outside, you know? So like, there's not one single word I can think of that's difficult. I think it's just when you want to speak quickly. So, നല്ല പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ like I have to think about how do I want to make this sentence and then again so having to go back and forth like that. So ഇപ്പൊ എലിക്കുട്ടി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മലയാളി ആയോ? മലയാളി എന്ത് മലയാളി ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, മലയാളികൾക്ക് ജ്വല്ലറിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ഗോൾഡിനോട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താലിയൊക്കെ. ഞാൻ ഒരു അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, പക്ഷേ ഐ മീൻ അയ്യോ ഇത് ഈ ചോദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ലൈക്ക് there are Malayalis who also don't like these things. Correct. Yeah, so like, you know, I think... But I haven't seen any foreigners wearing such things. We're there. If you go in Kochi, you'll find like this. I've met so many other Western women specifically that are married to Malayalis or are living in Kerala. You know, there's a lot of people here, and it's interesting to see that. I am excited to see now on social media there's a lot more other Indians that are living in Kerala and becoming proficient in Malayalam, or they're growing up in Kerala. So recently I was I forgot her name. She's a Nepali lady that's living here, and she grew up here and she speaks fluent Malayalam. And then there's also what is her name? Suchi. She's Bengali and she's she's based Suchi. in Trivandrum. Yeah. Oh, you are very updated in social media, it seems. Well, normally people who has baby and everything, they will be like a cut to social media. And you are very active. I think it's good to see like how social media is now including a lot of different people, because before, you know, if a Westerner is doing it, then everyone's like, oh, yeah, that's great. But we don't pay attention to any of the Bengali people who are doing it or other state people who are coming and doing it. And now there's been this bigger interest and it's just nice to recognize, you know, recently there was a video that was posted that there was a Nagaland doctor that came to study in Kerala, and he's completely fluent in Malayalam, and he was influenced because there were a lot of Malayalis in Nagaland, and so he came and he worked and studied here. And so I think these everyday stories are very important. So like me speaking Malayalam, you know, that's not such a big deal, you know. Like there's so many other really hardworking people, and they're speaking 3, 4, 5 languages. And I think that when people come to my page, I try to share these stories and so that people can see. And something I've always said from the beginning is like there's more than one way to be a Malayali. So like not everybody who's a Malayali is, you know, just talking about parota and beef and banana chips. You know, there's a lot more to it than just that. Correct. So and I've always liked meeting these different kinds of people and talking to these different kinds of people. 5 common use Malayalam words എന്തൊക്കെയാണ്? Devame or ayyo. You know, we use these kinds of things. And then, you know, like, ishtayo, ishtabeta, like, you know, and then common everyday things like everyday veche, like, where did I put it? You know, these, and now with the baby, we say things like, oh, kulipikyam, like, shall we bathe him? You know, like, these types of things. And, you know, so you understand the Malayalam movie completely? No, I need subtitles. Subtitles are important, aren't it? Even if the subtitles are there, though, chilapo, what is being said is not always the same. And I know enough Malayalam that I can say, that's not exactly what he said. The subtitle is not quite right. We just watched the RDX. Oh, yeah. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മലയാളം ബോറടിക്കുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ബോറിംഗ് അല്ല, പക്ഷേ കുറെ ആളുകൾ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇംപേഷ്യന്റ് ആണ്.
30 days I want to speak, 1 week I want to speak, next month I want to go to Kerala. Like, you can't be like this. Like, ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ചില ദിവസം നന്നായിട്ടുണ്ട്, ചില ദിവസം മോശമാണ്. പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. 5-10 മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും മതി. You don't have to try to be so fluent, or you don't need to learn so many things or stress yourself over, because if you do it like that, then you won't be able to sustain it. So ഒരു process ആണ്, and except there are going to be some times where you don't feel like studying and you need a break, because life is there. We can't, control that. So, and that's why now, 5 വർഷമായി ഞാൻ പഠിച്ച്, പക്ഷേ എൻ്റെ മലയാളം കുറവാണ്. There are many people with much better Malayalam than me. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ്, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ലൈക്ക് നല്ല രസമാണ്. So enjoying the community, enjoying what I can do in this language, that makes it a fun process. And if I need to take a break, I take a break. So I think that's the most important thing. Yeah, anyway, it's our pleasure to see that you are learning Malayalam and you are speaking it so fluently. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ, റിസർച്ച് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കട്ടെ, and I am hoping that your research will be published very soon. Thank you. Okay, all the very best, Elikutty, and convey our wishes to Arivu. Okay, thank you. Thank you. അഗ്മാർക്ക് അംഗീകാരത്തോടുകൂടി തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് പവൻ നെല്ലെണ്ണ, പ്രകൃതി നൽകും നന്മ. Milky Mist sweetened condensed milk is made from cow's milk. The processing includes world-class machinery and high-end automation.